टर्मिनल එකේ ඔයා ටයිප් කරන්න sudo password කියලා ටයිප් කරන්න sudo password passwd password එක short form passwd හරි passwd passwd හරි enter කරන්න හරි ඔතන දෙන්න චූටි password එකක් මොනවද අනේ ඔයාගේ password එක කලින් දීපු password එක ඊට පස්සේ දෙන්න මොනවා හරි password එකක් පොඩි password එකක් enter කරලා ආයෙත් type කරන්න එකවර හරියට type කරන්න මොකද පෙන්නන්නේ නැහැ password එක type වෙනවා හරි successful හරි දැන් type කරන්න සූ කියලා type කරන්න සූ කියන්නේ අපි ඔය කරේ පුතා root account එකක් හැදුවා දැන් මේ root account එකක් හදලා ඒ කියන්නේ root account එකට password එකක් දුන්නා අපි root account එකක් හදලා මේ දැන් ඒකට log වෙන්න හදනවා දැන් දෙන්න පුතා උතන password කියන තැන අපි අලුතෙන් දීපු password එක ඔන්න දැන් root account එකේ